Yeah, hi friends, welcome to Kannada Tech Village. This is part 4 tutorial on our automation testing part. Okay. So today's topic ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾರ್ಡ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೆಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and storing it into the some string value. Okay, so first begin with some basic this one. Okay, see, this is the one website I have taken from the Google. Okay, so I'm just considering for the example. Okay, see, I'm ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಟೋಮೇಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ಆಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ you need to fetch from the particular driver, and here driver dot get, I need to pass the website name, right? So Zapier. Suppose if I take this one, this is the one website. Okay, fine. Okay, right, take this as the URL. Okay, now action equal to new action. So next I need a web element, right? Web element to mouse over. Web element is equal to driver dot find element by dot, you can use XPath, okay, or you can use the ID of the particular element. See, if I am planning to mouse over on this particular element, y Zapier, correct? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Zapier ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಪಿ XPath. ಓಕೆ, so what I will do, I will do control F. See, we are getting here. Okay, but this is not a right way to use the XPath. Okay, you need to build the dynamic XPath, right? So what I will do is, I will take class at the right class equal to, then just mouse over on this part. Class is this one. Okay, copy per entire class. Okay, see what will happen. See, it has 4 elements with matching with this particular element, right? Then you need to add with the contains, okay, text, comma, this is y Zapier. Okay, so contains and contains what mistake again. Zapier. Oh, right. See, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು XPath ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ WebElement XPath ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ need to, okay,
provides error by dot xpath equal to method xpath string is undefined. Check. Oh, sorry. Double quotes is element by dot xpath double quotes. Okay. We need to insert one more this one in order to complete it, right? So now it is completed, correct? Okay. Next, ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ perform, we have to give perform. So now you see it will open run as Java application. You see it will open the browser. Yeah, okay, it is opening the browser. Okay, it is opening that particular layer. See, it's over the mouse over on this particular, right? You saw the right. So this is how you need to do. Right now I told that how to do the right click. Okay, we have all the things on to do. If I suppose I want to do the right click on this part, right? So you need to get the XPath of this particular element. See, check the element name. Okay, see, this is span sign up. Okay, right? If I copy XPath, okay, control F, control V, ID span. No, we will not take like this. Okay, XPath of this will take like this. Okay, contains text comma sign up. Okay, sign up. See how many are there? 6 are there, right? Span 1 2 8 contains 6 segments, but we need particularly sign up of this button, right? We'll add this one class. Okay, control X. Okay, span contains @class. Okay, equal to then this one and add. Okay, we got only one element now, right? So I want to do the right click on that particular web element, right? Web element sign up, right click. Okay, so driver dot find element by dot xpath. Okay, okay, so we got the element, right? Now what we need to do is we need to do the action on that particular action dot contest click will do the ನೋಡಿ contest click ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರನ್ ಆಸ್ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ರನ್ ಆಯಿತು, ಝಾಪಿಯರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಝಾಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮೌಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, get all the hyperlinks from the web page. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಎ ನೋಡಿ 184 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೋಕನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ try how to take a list all the elements. Okay, list web element. Okay, and then all links. Okay, equal to driver dot find elements. We have
element and elements. Okay, so we use the elements in order to get a list of elements. By XPath, by tag name, we'll go with the tag name because we are using the tag name, this one, right? Okay, next. Okay, next we need to print this. For that we will use for web element links equal to all links, right? Okay, then system dot out dot print ln. Okay, in order to printing the links, okay, we need to printing the hyperlinks present on a web page, right? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು ಹೆಚ್ ರಫ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ರಫ್ನಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ರಫ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಕೋಡ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ನೋಡೋದು, ಲಿಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಲಾಗಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಸೈನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೈನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟೇನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, sign up with Google, right? ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. Okay, what will be the my expert, whatever we saw in the inspect, right? Now what I will do, I have to get the text, right? System dot out dot println. Okay, println. Okay, so text of the web element. Okay, plus take. Okay, what is text dot get text? You need to use the get text method in order to get the particular element text. Okay, so you run this, you will see the on the console the particular element text. Okay, see, we will minimize. Okay, so you will see the text on the console, right? See, text of the web element is sign up with the Google. ಹೌದಾ? ಸಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಸರ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾರ್ಡ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಸರ್ಷನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ allow you to execute your program. But in hard assertion ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will make you to fail the execution of the program. ಅಂದ್ರೆ program ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ assert dot
Sorry, 1 second. Asserts ಅದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will verify and allow you to execute your program. Okay, see, if I say assert true, this is I'm doing with the hard assertion part. Okay, assert true, right? Assert true. Okay, boolean condition, it is a true, but I'm uh, passing the false. Okay, so it will not execute this statement, right? This statement will not execute at all, this dot. See, because it will fail. Okay, your condition will fail and it will not execute your this one. Next set of code will be not executed if you are using hard assertion. See, it is not executed, right? Expected true but found false, right? So it is not executing your conditions. Okay, what happened in a soft assertion, right? What will happen in a soft assertion, I will tell you. Okay, so if you see, this is the hard assertion. Okay, soft assertion, you need to use the soft assert class equal to soft assert. Okay, new soft assert. Okay, see here, same, we'll use soft assertion, soft assert dot assert true. I will send a false condition. Okay, here also I am sending the false condition, but this time it will allow you to execute this code. The next set of code will also executed if you use the soft assertion. Okay, new soft assertion use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ why run one more time. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ is the, see, you can handle and you can print anything you wanted, verify the condition, then ನೀವು ವೆರಿಫೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಗೂಗಲ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಓಕೆ exactly matching with the text or not. You can do all type of assertion, okay, here, in order to make your test cases as a fail or pass. Okay, so this is all about this tutorial. Okay, thanks for watching. Please subscribe, and if you have any doubts, right, please mention in the comment box. Thank you.